on that game. Hello friends, my name is Aradhya. I am studying LKG in Sri Abhyasa. Today I am tell about healthy food. Food is the most important thing which we take. Vegetables, fruits, dal, rice, chapati, egg, these all are healthy food. Healthy food includes vitamins, proteins and minerals. Keep us strong. Healthy food gives us immunity to fight with diseases. Eat healthy food. Thank you. Hello friends, my name is Litvika. I am studying LKG in Sri Abhyasa. Today I am telling about junk food, pizza, burger, chips, drinks are junk food. If you eat junk food, will be fat and lazy. So don't eat junk. Eat healthy. Stay healthy. Thank you. అందరికీ నమస్కారములు. నా పేరు కోసే. నేను ఎల్కేజీ చదువుతున్నాను. మా స్కూల్ పేరు శ్రీ అభ్యాస. ఈరోజు మనం ఆహారం గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం. రైతులు కష్టపడి పండించిన పంటను మనం ఆహారంగా తీసుకుంటున్నాము. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు పెద్దవారు. శరీరానికి ఆరోగ్యం ఇచ్చే ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. అందరూ పోషక విలువలు ఎక్కువగా ఉన్న పప్పు ధాన్యాలు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లు, పాలు తీసుకోవాలి. ఆహారాన్ని వృధా చేయకూడదు. అందరూ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. అందరూ ఆరోగ్యంగా జీవించండి. ధన్యవాదములు. To eat your food.